Shabbat Shalom, everyone. We are pre-recording our Shabbat morning service for Saturday, March 20th. And we want to let you know in advance that this is a much more abbreviated service than you may be used to. We are having some technical difficulties, and now we've managed to get through those. So we'll begin the service on page 105, Shochenah. Shochenad maharom v'kadosh shemot Befi sharim titadal u'divrei tzadikim tiparach u'vilshon chasidim titromam ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל יצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לבאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלל, כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. Continue in the middle of page 107. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer uborech choshech oser shalom uborech hakol hakol yoducha v'hakol yishabechucha. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Top of 100 אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה. שבח נותנים לו כל שפה מרום, תפארת גדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש, לאל אשר שבת מכל המעשים. to be on the top of 110. וכולם פותחים פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה, ומברכים ומשבחים, ומקדשים
ומפארים ומריצים, ומקדישים וממליכים, את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא קדוש הוא. להקדיש להיות רם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. באופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מעל לאורו. ברוך אתה אדוני יוצא המאורות. וקרבתנו לשמחה גדול סלע באמת, להודות לך לייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ליד. אדוני אלוהיכם אמת. We're in the middle of page 130. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וחיסון נכון ומלכותו, ואמונת עולת קיימת. גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, עודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. תהילות לעליון ברוך ומבורך, משה ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך, באלים אדוני מי כמוך,
נדר בקודש נורא תהילה תאסף אליה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופתחנו מעך יהודה וישראל ועלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני בעל ישראל. This time, feel free to continue with the silent Amidah, or you can join with us as we move to the next part of the service. And what we'll do is, this Shabbat, we're going to skip for our country and for the state of Israel, and instead I'd like to move to talking about this week's Torah reading. This week's Torah reading is Parshat Vayikra, from the book of Vayikra, Leviticus. And in the past, I wanted to raise some questions with all of you about this week's Torah reading and participate in what we refer to as questions to ponder. We read in the Torah reading that when a Nasi, a political leader, transgresses and does one of all the commands of the Lord his God that should not be done inadvertently and bears guilt, or his offense that he committed is made known to him, he shall bring his offering, and the Kohen shall atone for him for his offense, and it shall be forgiven. So the question I want to start with is, what does the opening term when a Nasi transgresses seem to imply? Think of what word we could have expected this law to begin with rather than when. Why? Why should a leader have a special type of atonement sacrifice for this purpose? What does the situation in which the leader has to publicly sacrifice for his atonements with the help of a Kohen do for the people's understanding of power and authority? What might be the difficulty with this law? How likely do you think this law was to be practiced, and why? So we now look to the commentaries, and we begin with Rashi on chapter 4, verse 22. When Asher is the word that's used in Hebrew, a Nasi transgresses, the word Asher is connected in meaning with Ashrei, happy. Happy is the generation whose Nasi takes care to bring an atonement sacrifice, even for an inadvertent act of his. How much the more certain it is that he will do penance for his willful sins. The unusual opening word Asher, when, caused Rashi to bring a midrashic additional reading for the word, reading it as happiness. What should the community be happy about in this unfortunate situation of a transgressing Nasi? Rashi implies that this might not have been practiced in every generation. What would it say about a generation whose leader follows this mitzvah? I think we're going to leave it at that for now, and we will continue with the remainder of our service. We'll turn now to 144, and Cantor Tracy is going to recite the prayer for healing, and we will follow that with the singing of Etz Chayim. Mi shebarach avoteinu ve'imotenu Avraham, Yitzchak, v'Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, v'Leah. Yivarech v'yirapeh.
Yitzchak ben Adi, Yitzchak ben Abraham, Yaakov ben Yehudit, Raphael ben Etel, Taylor Lloyd, Abigail bat Elisheva, Sosia bat Chava, Moshe bat Deborah, Zipporah Chaya bat Aviva Eliyahu, Risa Langhans, Shulamit Ito bat Elisheva, Mirachmiel, Miriam bat Reuben the Pasi, Shoshana bat Chaya, Mordechai Yaakov ben Nitzala Bemenya, Terry Manti, Avram Moshe ben Sarah ben Meir, Rachel Leah bat Malka Abraham, Razel bat Chaya Sarah, Shulamit bat Malka, Yosifa bat Miriam, Rachel bat Baruch Yocheved, Aaron ben Razel, Israel ben Esther, Isabella bat Abraham Sarah, Iris bat Yafa, Moshe ben Fega, Chaim Pinchas ben Esther, Graham Robson, Rachel bat Simcha Behoda, Rabbi Abraham Yoshua Heschel ben Chaya Razel, Elka Chaya bat Penina, Shoshana bat Shulamit Abraham, Ben Ami ben Penina, Hannah Michal bat Eliyahu ben Malchizisa, Yosef ben Chana, Chava Ariel bat Chaya, Baruch ben Yitzchak, Rachel ben bat Etzel, Shmuel ben Kro, Bella Benjamin ben Rezel, Chaya bat Miriam ben Kalman, Juan Balbas, and Chaya bat ואת כל החולים בקהילה הקדושה הזאת, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהר רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, שבתים מלזעוק ורפואה קרוב לבוא, אשתבח עליו בזמן קריב, ונאמר אמן. Let's join with Cantor Tracy on the bottom of 154, Etz Chayim. Etz Chayim hi למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Thank you. We're going to conclude our service with the Mourner's Kaddish, and I invite you to join with me as I recite the Mourner's Kaddish. But before we do that, I want to read the names of those whose yortzites are being commemorated on this, the 7th of Nisan. Recall Max Butler, Ben Clayman, I Cantor, Sam Cohen, Sarah Fishman, Esther Glow, Aaron Huberman, Gloria Cates, Sydney Cates, Kaya Kirshner, Jaime Lesh, Morris Ludwig, Jack Worston, Sonia Nato, Max Ostrinsky, Manny Ostrowski, Pearl Rosenheck, Marvin Ross, Annette Silver, Martin Slusky, Saul Thompson, Solly Thompson, and Frida Welton. Morning's Kaddish again is on page 184.
Gadal Vikadash Meraba Damad Yivrach Ute Yamlichma Ute Chayechon Yamechon Chaye B'chol Beit Yisrael Bagala Ulizman Kari Vimaru Amen. Yehi Shmei Rabba V'vorach V'olam Ameh Amaya Yiparach Yishtabach Yitpa'ar Yitromam Yitnaseh Itadar, Italeh, Italah, Shilei, Kudusha, Kufu, Leila, Minko, Birchata, Shirata, Tushbechata, Nechemata, Damiranda, Alma, Minaru, Amen. Yehi, Shlama, Rabba, Min, Shemaya, Chaim Aleinu, Galpo Yisrael, Minaru, Amen. Seh Shalom, Miramav, Uya, Seh Shalom, Aleinu, Galpo Yisrael, Minaru, Amen. I want to wish you all a Shabbat Shalom, and thank you for joining with us. Just a couple of reminders that in the coming week, we have several Passover programs, so I encourage you to look at our website. We have a fantastic youth program that's coming up. On Tuesday, we have another teaching from Cantor Tracy, and then a wonderful sharing of Passover traditions with Nola Lazar. On Wednesday, you're all encouraged to join us for an evening program with the help and support of the other rabbis in the city, along with Winnipeg Jewish Theater, presenting the last segment of True Colors, and then there'll be a panel discussion. So I want to encourage everyone to participate in that. Yeshikoah to Cantor Tracy. Thank you to Avram Shirak, our technician, and we wish you all the very best.